guys, welcome to Personal Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம வந்து வேல்ஸில் இருக்கிற ரொம்பவே ஃபேமஸ் அண்ட் பெரிய ஸ்டேடியமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்டேடியம் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரின்சிபாலிட்டி ஸ்டேடியம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எஸ்கலேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேட்சஸ் எல்லாம் நடக்கும்போதும் இந்த எஸ்கலேட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஐபிஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்தோடனே அதை டர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்டேடியமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸும் நடக்கும். இந்த ஸ்டேடியமில் இருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் திங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேடியமோட ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஆகும். இந்த ஸ்டேடியம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டோர் ஸ்டேடியமாகவும் மாற்ற முடியும். சப்போஸ் வந்து ரெயின் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மேலே இருக்க ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்டேடியமை ரீடிசைன் பண்ணும்போது 1999 அவங்க வந்து 20,000 சீட்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்டேடியம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர் டேஃப் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி சென்டர் இருக்குது. அதனால இந்த ஸ்டேடியமை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்க முடியாது. பட் வந்து இந்த சீட்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக பண்ணதுனால அவங்களால வந்து அதனால் இன்னும் 20,000 சீட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால ஃபிட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. 1999 வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரீடிசைன் பண்ணும்போதும் இந்த பிக்சரோட டைரக்ஷனாக மாற்றிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வெர்டிக்கலாக இருந்துச்சு, ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அதை ஹாரிசான்டலாக மாற்றிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து லெவல் 2ல் இருந்தோம். இப்போ நம்ம வந்து லெவல் 1 வந்திருக்கோம். இந்த சீட்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் ஃபேமிலி மெம்பர் குவீன் எலிசபெத் II வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்ட் கப் பார்க்கறதுக்காக உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் லெவலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் அந்த பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கிட்ட பார்க்க முடியும். இந்த பிரின்சிபாலிட்டி ஸ்டேடியமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் 74,000 சீட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் தான் இருக்கோம். இங்கே தான் வந்து டீம் கோச் அதுக்கப்புறம் டீம் கேப்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பிரின்சிபாலிட்டி ஸ்டேடியமில் இருக்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் ஷவர் ரூம் இருக்குது. இந்த ரைட்டில் ஒரு ரூம் இருக்குல்ல, அந்த ரூமை வந்து டார்ச்சர் ரூம்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கைண்ட் ஆஃப் ஷவர் எடுக்கணும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் ஷவர், இன்னொன்று வந்து ஹாட் ஷவர். கோல்ட் ஷவரில் இருக்க வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 degrees இருக்கும். இந்த பிளேயரோட பாடி வெயிட் பொறுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த கோல்ட் ஷவரில் இருக்கணுன்றது. பர் கிலோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 seconds. பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுதுனாலே இங்கே ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது அந்த சேஞ்சிங் ரூம்லேயே. அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணுற மாதிரியான கோட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷ்னலான ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து ப்ளே ஆகும். பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்பீச் தான் எல்லா பிளேயர்ஸும் கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பிட்ச்கிட்ட போயிட்டுருக்கோம். அந்த பிட்ச்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியல் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரியல் மேட்ச்சில் எப்படி இருக்கும்னா அந்த சவுண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணி இங்கே வந்து ஸ்பீக்கரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறாங்க. ஸோ வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து இந்த காரிடோர் வழியாக வந்து நடந்து வரும்போது இந்த பிட்ச் என்ட்ரு ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாய்ஸ் தான் அவங்களுக்கு கேட்கும். எல்லா ஆடியன்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேர் பண்ணுற சவுண்ட் தான் கேட்கும். இப்போ வந்து பிளேயர்ஸ் என்டர் பண்ணுற வேலை தான் இப்போ நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணுறோம் இந்த பிட்சை. இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிளேயர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரு பண்ணுவாங்க பிட்சை. இந்த கைடட் டூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. நம்ம ஒரு பிளேயராக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரொம்பவே ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பிட்ச் லெவல்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த டூர் கைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு மேட்ச் அப்போ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மேட்ச் அப்போ லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பிளேயர்ஸ் வந்து வரல. அதனால டீம் கோச் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரௌட்லேருந்து யாராவது வந்து வாலண்டியர் பண்ணுறீங்க 2 பேரும் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் க்ரௌடில் இருந்து 2 யூனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாலண்டியர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மேட்ச்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து 2 யூனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீம் பிளேயராக ப்ளே பண்ண முடிஞ்சிச்சு. Is the elevation of the seating. Now when we redesigned the stadium back in 1999 to add 20,000 seats, we had to bear in mind that the river is there, the Taff River is there, and the city centre is there. So we had to build it as steeply as we could. This is the 32 degrees, the steepest that's allowed in this country. We also had to change the direction of the pitch, which used to run in this direction. So we turned it around this way. So that stand there is the Old North stand from the National Stadium, which we couldn't change because that wall you can see there is a partition wall with our neighbours, Cardiff Rugby Club. So we couldn't touch it. That's why the sweep hasn't been finished. We weren't able to do it. But what it does, this steep seating, what it does
If you look, we're on the 3rd level here now. If you look at the pitch, does it look far away? It's close. It's crazy, you know. We're this high, yet the pitch doesn't seem far away. And that, for me, as a crazy mad rugby fan, that's great, because I feel close to the action, and that really engages me on match day. Now, I'm not having a go at other stadiums, but the French stadium to me stands out as the worst in the Six Nations because, well, number one, location is dreadful. It's out in Saint-Denis, which is an hour back to the city centre. Secondly, more importantly, is they have a big running track around the pitch. So already you're back 10, 15 metres. And secondly, their seating arrangement is really low, shallow, not steep like this. So you're miles away from the game. And for me, it's not an experience. I want experience. I want to feel something when I come to a game, and it doesn't achieve it. So that's the second feature really of the stadium. It's the 3rd largest stadium in the world with a closing roof. Now, I can't get my head around that. Wales, our little Wales with 3 million population, has got the 3rd largest stadium in the world with a closing roof. It's the largest one in Europe, obviously. The biggest one is in Dallas, the Dallas Cowboys, Texas, 80,000 compared to our 74,000. It's not a massive difference. I cannot overestimate what this stadium does for Wales in terms of profile, not just rugby, but all the other events. If you think about the status and standard of performers that come here every year for concerts, last year, Beyonce, 3rd time. I came to see her. I had no choice. My wife said, "You're coming." Okay. And to be fair, I really enjoyed it. She was superb. It's the best thing I've seen live ever. Really fantastic. This year we got Taylor Swift coming. We've got Foo Fighters, Bruce Springsteen. Pink is coming back for the 2nd time. But the most telling concert for me is Billy Joel. Billy Joel is on a world tour and he's only doing one European concert, and it's here. So in the whole of Europe, he's chosen this stadium. So to me, that says it all. So it does. It's a very special profile builder for Wales, basically. How do we achieve that? How do we do concerts? So, by the way, can I apologise for the state of the pitch? Please do. In the last 2 weeks, we've had 21 games on here. We're halfway through our end of season programme of rugby. We've got another 21 games to go from this weekend onwards. At the end of April, when we'll have the Italy game, women's Italy game here, followed by the finals of the women's leagues, we will then cover the pitch for the summer. It's a plastic substance called Terraplast, interlocking tiles, 1 metre square, cover the entire pitch. And then we'll have those 5 concerts. We got Speedway in August. We have Speedway here every year. We might have some Monster Jam. We might have boxing. We have Anthony Joshua's 40th twice, Joe Calzaghe. We've had wrestling. We had worldwide wrestling here 2 years ago. Cricket, horse jumping, anything. You name it, we can do it because we can close that roof. Now the roof takes 22 minutes to open, 22 minutes to close. It closes in the middle here. It weighs 800 tons, but cost us nothing to open or close. How is that even possible? I'll explain. We are so gifted, the Welsh, we're so clever. You won't believe this. What are we famous for in Wales? Well, rugby, obviously, it's our national sport. We're famous for singing. It's in our DNA. We don't all sing very well, like myself, but I'm not a good singer. I sing in a choir. You can hide in a choir. It is part of our culture, as you probably know. The third thing we are famous for is sheep. We have 4 sheep to every human being in Wales. Even more than Australia, I think. I'm not sure, but it's a close-run thing, maybe. They're thinking now, this man's lost the plot. He's talking about sheep. What's going on? I'll explain. Have a look. See on top of the roof there? There's a white cabin, like a caravan. Do you see it? Shed, whatever you want to call it. There's one in that corner, one in this corner, and one in these corners here as well. Probably for a period of about 10 years, if they're lucky, or more, and they will get to know each other. Even though it must be hard, actually, because on the pitch, they just want to win. They do everything they can to win.
but off the pitch, you know, they switch off, and that's there. This is here. That's great. So the president of the Welsh Rugby Union will invite 60 people to come and sit with him in his president's box. So come and. He was sitting in the Queen's seat. You chose the Queen's seat, young man, initially. We call it the Queen's seat because she was here for the World Cup in '99. First game, Wales-Argentina. Bodyguard was here. And when Wales play England, Wills and Katie will be normally here. Terry Cobner will be looking after Wills, and Terry's wife will be here looking after Katie. So that's how it works normally. You can see the royal family. We like to make them feel a bit special with bigger armrests, not like the plebs over there. I'm giving them a hard time. And there's also a bit of extra protection in case some beer gets spilled, inadvertently or otherwise. We did make a big faux pas, however, when we initially built the stadium. This wall wasn't here when the Queen was here. So where am I going here? You know where I'm going. She doesn't wear trousers, so she was sat here and there was no wall here. So we found a part of the big hook really is you pay your 40 grand, your match day drinks are included in that. Your food's included. You can choose the 3-course meal or a finger buffet when you sign the contract. It's up to you. You also get a visit, so that fridge will be replenished throughout the game. Spirits are, it's only wine and beer, but spirits are available if you want to pay for them. And it's a long day. The door opens 3 hours before kick-off. You're here until an hour after the game. It's like a lock-in almost. It's the best lock-in of all time. This is a very good box to have for another reason, because the concert stage comes out beyond the posts there, almost to the 22. So if you're in this box, you've got a direct line to the performer. That's really special. And obviously, they will. Well, Beyonce had a catwalk, didn't she, going all the way out there. Pink has got this crazy. Did you see Pink's last concert? She had like 8 towers positioned all around the stadium here, and she was on bungee ropes rather, and she was kangarooing from one to the other. What's that going to do with singing? But she was actually, because this was the team, wasn't it? This was every country now and again gets a group of players who are exceptional, and they arrived at the same time. In 2011, we were in our third semi-final of a World Cup. Unfortunately, against France, Sam Warburton, our captain, speared one of the French wingers, Vincent Clair, got a red card, got sent off, and we lost to France by 3 points. Even then, this was before half-time. Still only lost by 3 points. France went on to the semi-final, went on to the final and lost to New Zealand. And I had a Kiwi on the last tour, and he said they got away with murder. They really didn't think they were going to win that final, but they somehow scraped through by 1 point. Or was it? Very close. Very, very close, wasn't it? Anyway, there we are, that's history. There's a couple of anomalies in the picture. They obviously didn't, isn't it? Yes. And again, it's the fact the roof is closed that adds another dimension to it. As I mentioned at the top there, just look how close you are to the pitch in these lower seats. Not everyone's cup of tea because you're low down. However, these seats provide a different experience. You're really close to the gate and you feel engaged, you feel excited about what's going on, because you can feel the tackles, you can see at close quarters, you can see the skill level of, you know, props, lifting, all sorts of different skills. That's probably not the biggest skill actually. That just came to my head, I don't know why. It's all off the cuff this, I don't prepare any of this by the way. If you want any pictures with the pitch behind you, fire away. So that's as close as we can to replicate what it's like for the players. By now the opposition are out. It's the protocol for international rugby is away team out first, home team second. The mascot will be here waiting for the captain, and then both teams go down together. I know it's a bit of a stretch, it's quiet and empty, but just try and imagine the whole place going crazy. Come on down, please.